Welcome to today's web serial. My name is Liz Scherfius, and today we're examining Indigenous music in the Americas. Let's take a look at the following clips for more. Despite more than 500 years of Spanish colonization, alongside the systematic massacre of the indigenous peoples, indigenous communities in Argentina continue to maintain many of their traditions, and music is one of them. Let's take a look. Beyond the exterminations, uprooting and abandonment suffered by indigenous peoples, they still conserve part of their language, culture and traditions, including music. La música que hago es música de origen mapuche, música originaria, lo que tiene que ver con tayil. El tayil es el canto sagrado mapuche que se canta, el único instrumento es la voz, se le canta un elemento natural, se le dice algo y se canta como ese elemento. El sonido que produce ese elemento se trata de imitar con la voz. Despite the fact that indigenous languages were repressed for years, they have remained current over generations thanks to music. Un grupo de niños que después de una charla mía, después de escucharme cantar y después de sentirse identificados por el color de piel, porque cuesta mucho, en primer lugar, saber que son descendientes originarios y empezar a ver en mí un espejo, ¿no? Después de sentirse identificados, de agradecerme y de decirme, señora, gracias. ¿Por qué? Por decirnos quiénes somos. Simplemente eso. Entonces, eso es el reconocimiento, eso es lo que valoro, lo que me anima. With tenderness and melancholy, they sing, accompanied by indigenous instruments, often made by the indigenous people themselves. Cuando canto es algo que me gusta, me encanta, y lo canto con sentimiento porque, no sé, me sale algo, ¿viste?, que te da hasta ganas de llorar, digamos. A mi hermana también coplean, bagualean cuando nos reunimos y entonces es lindo, ¿no? Vale decir que lo que ellos me enseñaron, yo no dejé que se pierda, ¿vio? Y bueno, ellas continuarán, yo después no estaré, ¿vio? Esto se termina el siglo, pero ojalá que no se termine, ¿no? In the hope of conserving their traditions, these indigenous artists display their culture with passion and love. Recovering the Aymara language of the Andean indigenous peoples from South America is part of the musical work that Chilean artist Osvaldo Torres has carried out for the last 4 decades. Raul Martinez brings us closer to Torres' labor of love. Centuries of resistance have coexisted with the Aymara. The indigenous peoples of the high Andean plateau still maintain relevance to offer an insight into their world, where the collective is more important than the individual. The composer, Osvaldo Torres, pours this spirit into his work. Rescatar esta lengua es entrar en esa resistencia milenaria de los aymara, de los quechua, de los arahuacos, de los mapuches, de los selman, de todas las minorías étnicas del continente. Yo pienso que es necesario defender las lenguas aborígenes. Un país se enriquece con la diversidad. Un país que no es capaz de reconocerse en el otro diferente es un país que no tiene futuro. The verses in Aymara transport the listener to an imagined place where the landscape is connected to the Atacama Desert, the high plateau, and the Puna, spaces inhabited by peoples who are enjoying a revival with their 1,000-year-old traditions. Es un lenguaje de la tierra. Se siente mucho la conexión ancestral con la tierra, es un lenguaje muy espiritual. Y en ese sentido hay que entrar en este universo de lenguaje, que pero el lenguaje siempre traduce una manera de pensar, la psicología de un pueblo. Before marriage, the Aymaras asked the community elder to read the coca leaves to discover their destiny. That is a subject of this song, included on Osvaldo Torres' latest album, Mi Mundo Minimo Profundo. For Torres, the story of native peoples continue in permanent resistance, from the period of colonization to the present. And with his song, Torres contributes to continuing this daily fight. Through
music, the new generations of Guatemala's indigenous people are struggling to break the stereotypes that have been assigned to them. With modern rhythms but in Mayan languages, a fresh musical project attempts to convey a message of harmony to the Central American nation. This is the Bactancero group, a concept that mixes instruments from Guatemala with those from the classical world and from the world of rock to bring performances in Mayan languages to life. It is an idea that emerges in the context of 13 Bactan, the change of era according to the 1,000-year-old culture. Pues esa transición de cambio de ciclo de tiempo enmarcado en calendario maya pues nos dio muy buenas energías para iniciar con esta propuesta. This change of cycle, according to the members of the Bactancero, involves breaking with the traditional roles assigned to indigenous peoples. That is why a woman plays the drums in the group. Pues dentro de todo eso entra la equidad de género. Tanto los hombres como las mujeres tienen la capacidad para poder ejecutar, poder cantar, poder hacer lo que cada uno se proponga. Y pues no ha sido una barrera en lo personal. Until now, their song lyrics have been composed in the 3 most widely spoken Mayan languages in Guatemala. But they say that their challenge is to expand in a nation where 23 indigenous languages are spoken. Y para nosotros es importante recordarles a la gente que el idioma es tan valioso y practicarlo siempre, dando el ejemplo, ¿verdad? Que se puede aprovechar al máximo, haciendo canciones, expresiones. This is how the group represents new generations of Mayan peoples in the country. With music in their language, they try to challenge the historical stereotypes of indigenous peoples. And that's all for today's web serial. Thank you for joining us. My name is Liz Scherfius for Telesur, and we invite you to join us next time.